Add a new dimension to the world around you. Listen, learn, and find out why. We love Hakka. 多学一种语言，多开一扇视野。现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, it's time for another Hakka lesson right here on ICRT FM 100. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。你好，大家好，我是 Josephine。啊哈，啊哈，啊哈。你的门口是嘿，你知道为什么要啊哈吗？为什么要啊哈？你应该要知道啊。为什么要啊哈？因为听说现在有个啊哈的客家艺术节啊。Yeah, there is a traditional festival that's going on, the Hakka traditional festival going on, and it's called the Aha Hakka Traditional Festival. 知道了，因为哈嘎嘛，就啊哈。啊哈，哈嘎艺术节。这样听起来就还蛮有韵味的感觉，对不对？所以 Alice 啊，这个啊哈的这个客家艺术节里面到底是怎么一回事？已经举办几年了？第5年。第5年哦。The 5th year 第5年是不是？然后里面到底我们可以看到什么样的东西吗？有音樂嘅表演，有舞蹈嘅表演，還有戲劇嘅演出。等一下，第一個說音樂 ，OK, I can understand that. That's music, right? 音樂。然後第二個你說什麼？芋頭啊。木頭。跳舞啊，舞蹈。我還以為是木頭表演。沒，該係薯條啊。那是薯 ，OK。芋頭是舞蹈啊。dance performances as well. And what else? 還有戲劇。戲劇是啥回？戲劇。戲劇。Okay, so during this festival, you can expect a lot of the arts performances, including music, including dance, including plays. 然後聽說應該有一些民俗技藝的東西，對不對？也有。可能就是比較特技的東西。所以民俗技藝那個哈嘎怎麼說？民俗技藝。民俗技藝。that's traditional performances. So it sounds like a lot of fun. 所以這個活動到底有多久嘞？差不多1個人月咯。一個人，沒給人哦。要去基隆嗎？沒有，1個半月哦。1個半月。Okay, that's what it means. Okay, it sounded like Keelung, but it's actually 1.5 months. 錯啊，我說係11月17號到12月底。11月17號到12月帶是底，是不是？錯我猜得出來，1個半月嘛，10月17號當然是到12月底啦。對啊，因為蒙都出來了。Okay, so it starts from November 17th and it runs all the way till the end of December. And there you have it. Hopefully you'll find some entertaining Hakka culture at the festival. And that does it for today's Hakka lesson. 什麼泰嘎？俺是誰張來了。客家風情由行政院客家委員會獨家贊助。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.